iyo fartaado codka iyo fartaado codka iyo fartaado codka iyo fartaado wadararti ciidiyo caradiyo dhulkaagiyo wadararti ciidiyo caradiyo dhulkaagiyo calankaagu kaadabay codka iyo fartaado codka iyo fartaado codka iyo fartaado codka iyo fartaado عقليقيو قراتكيو قراشد عضونيو ضمير عافي ما تقبا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما أنت وحن كتشر معلمه يقدم بيه دورشده ديارقروقي دورشدين كتشرناه معلم بين وسير رياحيسا activities كما shaqooyinka waxayna way badan yihiin waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa maanta goob joogayaasha caalamiga ah oo ka qayb gali doona doorashada 13 November 2017 kuwaas oo inoo noqon doona inay kormeeraan goobaha ama degmooyinka ama gobolada siday maxayday u kala sareeyaan waxaanay maxayday bilaabi doonaan shaqadooda oo iman doonaan teamkan waa teamkii ugu horeeyay wuxuu yimi maxayday dhowr cisho ka hor waana teamka u sii gogol xaadaya teamka labaad oo iman doona bisha 8 November 9keedana induction aanu siin doono wixii ka dambeeyana ay u bixi doonaan gobolada iyagoo maxayday hogaamin doona in ay naga goob joogayaal ka noqdaan doorashada Somaliland waxa teamka hogaaminaya Mr. Michael Walls ayaa hogaanka haya waxaana bixiyay fanka ku baxaya waxa bixiyay Ingiriiska bixiyay oo FCO Foreign Affairs ka Ingiriiska bixiyay waana mid anagu aan ku soo dhaweynay oo aan ugu talagalnay inay nagala qayb galaan waa 60 xubnood baa inoo iman doona oo hoos iman doona teamkan uu hogaaminayo hordhaca oo ah Michael hogaaminayo waxa farxad weyn oo anaga inaan ku soo dhaweyno halkan teamkan oo iyagu isu soo abaabulay kharashkoodii wata habaysan si ay doorashadeenu u noqoto mid caalamiya oo caalamka oo dhan loo gudbiyo wixii ka soo baxa inahaasan kaga bixi lahaa waxaan jecelahayna inaan ku soo dhaweeyo Michael bal inuu u sharaxo codbixiyaasha iyo dadweynaha Somaliland ba sababaha ay u yimaadeen waxay sameyn doonaan iyo shaqada ay qaban doonaanba waxaanay ka socdaan 24 dal oo caalami ah ayay ka socdaan waxaanay maxayday taas oo cadeynaysa in doorashada Somaliland loo hanweyn yahay oo loogu hanweyn yahay in la doonayo bal siday u dhacayso in maxayda la eego waxay soo jiidatay markaa indhihii caalamkii soo jiidatay taasna waa mid aan ku faraxsanahay in caalamkii oo dhan inoo soo yimaado oo uu eego systemkan dhisanay systemkan oo ah system qaali ah oo aynu ka soo gudubnay diiwaangelintii u soo gudubnay maxayday qaybintii kaararka oo kaarar casriya ah oo lagu galiyo doorashada imakana ayna uga harsan tahay wax yari oo maanta aynu joogno 25 October 2017 and in behalf of NEC the election observation mission that I'm leading, as the chair has just
told you, is funded by the British government through the Foreign and Commonwealth Office. Although it's got the UK financial support behind it, it's truly an international team. We have a team of 60 people, including ourselves, who will represent 24 countries, who will be here for periods varying from the month that we're in country through to the week of the election itself. We will be undertaking with that group an intensive training and briefing process. We'll be talking about the electoral procedures, the legal framework, and so on. And in order to build that, to develop that program of training, and also to contribute to our own analysis of the election, I have with me a team of extremely experienced people addressing each of those functions. And wuxuu yiri guud ahaan waxaan nahay team international ah oo caalami ah fanka waxa bixisay maxaan ku dhahdaa dawladda Ingiriiska iyadoo soo marisay xafiiska FCA ee arrimaha dibadda ee Commonwealth-ka waxaan nahay yiri tira ahaan konton lixdan maxaan ku dhahdaa international observers ah oo ka kala socda 24 wadan waxaan wadanka joogi doonaa maxaan ku dhahdaa muddo bil ah oo ay ku jirto maxaan ku dhahdaa maalinta doorashada maxaan ku dhahdaa inta aan wadanka joogno waxaan sameyn doonaa tareenino iyo kulamo ayaan qaban doonaa ku saabsan doorashooyinka iyo legal framework iyo arrimaha sharciga iyo waxyaabaha caynkaas ah ku saabsan ayaan wadi doonaa. Thank you. So the team that I'm working with is composed of 5 internationals and two locally based support contributors. The 5 internationals include Conrad Heiner, who I will be asking in a moment to introduce himself. He's covering the media and the communication side of the mission. Andrea Klingel, who's with us as the logistical manager. Andrea has many years of experience in senior project management, and effectively that is the role she will be playing on this mission. So she will be looking after the technicalities of deployment, the organization of the observers. She has a lot of work there to make sure that the mission is running smoothly. And of course she has the experience to do that. Susan Wape is also with us. She is the election analyst whose experience in, I think, about 10 or more elections in African countries includes stints specifically focused on electoral analysis. So she will be here with us, having come from Kenya recently, where she was covering the August election in Kenya, and she will bring the experience she has from working in African elections over many years. She will be joined by Ahmed Farag, who is from Egypt, who is at the moment in Kenya, continuing to cover the evolving political situation there, and he will be joining us in a few days to provide analysis on the legal side. As well as those people that I've just introduced there, we are joined by Tiaset Yatbarak, who is with us to help us with the social media side of the communication from the election observation mission. She too is very active on Twitter and social media, so I'm looking forward to being able to make sure that we are present on different platforms. And finally, Roble himself, who's standing next to me, will be assisting us with media monitoring the Somali language news media and reporting back to us as an internal function and then into the reports that we will be producing. So I just wanted to introduce the team. Maybe you can. wuxuu markaa waxaan iskiin baro teamkan hadda hordhaca ee yimid oo ka kooban 5 qof oo international iyo 2 qof oo local ah oo la shaqeyn doona waxa markaas kamid ah Conrad oo qaabilsan maxaan ku dhahdaa dhinaca isgaarsiinta ama media qaabilsan aqoon badan oo durugsanna u leh waxa kamid ah Andrea oo dhinaca logistics iyaduna qaabilsan oo wadamo badan ka soo shaqeysay aqoon durugsan iyo khibrad badanna u leh waxa kamid ah Susan oo wadamo badan ka soo shaqeysay iyaduna oo dhinaca qaabilsanaan doonta maxaan ku dhahdaa analyze maxaan ku dhahdaa iyo electionska doorashooyinka wadamo badan ka soo shaqeysay oo ka mid tahay Kenya oo doorashadii berigi dhaweyd ee August ka dhacday ay joogtay oo iyaduna halkaas ay ka shaqeynaysaa hawshan kale ay ka waday tirsid baa kamid ah oo iyaduna local ahaan kula shaqeyn doonta oo ka caawin doonta dhinaca social media iyo communication isgaarsiinta
maxaan ku dhahdaa iyo aniga oo aniguna ka caawin doona maxaan ku dhahdaa media ama saxaafadda gudaha iyo waxyaabaha ay qortay oo u report garayn doono maxaan ku dhahdaa teamka inta ay joogaan. Thank you. Elections are difficult processes. They're important for any country looking to find a peaceful way to decide who has the power to make decisions, political decisions, important decisions for the development and future of a country. It's to Somaliland's huge credit that you have entered into a process of electoral democracy which offers many challenges and constraints. Do you want to introduce that? wuxuu yidhi doorashooyinku maaha wax sahlan maxaan ku dhahdaa waa process maxaan ku dhahdaa in badan ku xidhan go'aanada la gaadho iyo go'aan gaadhista Somaliland hadda waxay gashay maxaan ku dhahdaa xaalad noocaas ah oo doorasho ah oo runtii kala guurisna noqonaysa magaranaysa oo waji cusub oo dimuqraadiyaddu ay leedahay. This election has started from our observation, having attended each of the initial rallies from each of the three parties on the first days, having been here talking to people since we have arrived, and before that, our connection with Somaliland, being able to observe the processes both by visiting and from a distance, suggests that so far this election is going relatively well. It's inevitable, of course, an election is about winning and losing, and the person that loses will always feel aggrieved. So in some way that's one of the reasons that elections are difficult times for someone. Our role as election observers is to observe and report on that process. hore waan uga soo qayb qaadanay doorashooyinka Somaliland maxaan ku dhahdaa khibradna waan u leenahay horena waan u aragnay siday ahaayeen imikana maxaan ku dhahdaa tii baan u nimada u soo noqonay ilaa hadda sida aan u aragno sidii loogu talagalay bay wax waliba u socdaan doorashaduna inta badan waxa weeyaan waa qof guuleystay iyo qof laga guuleystay qofka laga guuleystayna inta badan murugo fara badan maxaan ku dhahdaa ayuu dareemaa laakiin anaga roolkaygu wax kale maaha waxa weeyaan inaan report garayno oo warbixin ka bixino sida processkaas uu dhacay sida doorashadaas uu dhacday iyo maxaan ku dhahdaa iyo cidda guuleysatay iyo cidda laga guuleystay waa intaas. Our role as observers, we're encouraged by what we've seen so far. The enthusiasm, the energy of the campaign so far is very evident. I think even in the background of this press conference, we can hear one of the party's supporters outside of the commission expressing their enthusiasm for their political affiliation. Our role is to, as I said just a moment ago, observe and report on that process. We will, in the process, be meeting with as many stakeholders as we can meet in order to understand what the different perspectives on the electoral situation are. And we will be engaging in a process of reporting to the public through the media, through our own outlets, and also through our own reporting. So our reporting formally will include a preliminary statement, a preliminary report which we will provide shortly after the election to the Commission and to the other parties that we are working with, and eventually to a public report which will come some months after the observation mission has concluded, in order to be able to report on the post-election period, which, as we all know, can last for some weeks or even months in some cases. wuxuu isaan horeba u sheegay aad bay noo soo jiidatay sida ay xamaasadda iyo waxaan ku sida ay dadku diyaar ugu yihiin doorashada imka intaanu ka aragnay oo imkadan halkan taaganahay baad arkaysaan buuqa iyo xamaasadda ololaha oo socda maxaan ku background-ka aad ka arkaysaan ama aad ka maqlaysaan sidaan hadalkii hore ku sheegayna wuxuu yidhi doorashadayadu shaqada hawshayadu annaga waxa weeyaan iyo roolkaygu waxa weeyaan processkaasun inaanu report garayno sidoo kale waxaan la kulmi doonaa maxaan ku dhahdaa dhammaan dadka stakeholderska ah maxaan ku dhahdaa shaqada ku leh doorashooyinka la xidhiidha ayaan la wada kulmi doonaa inta aanu ka gaari karno dhammaantood waan la wada kulmaynaa maxaan ku dhahdaa ribooddo ayaan markaas soo saari doonaa iyo warbixinno annagoo u mari doonaa shirarkaanu la leenahay stakeholderska iyo mediaha ama saxaafadda labadaba u marin doonaa laba nooc oo ribood ah ayaa soo bixi doona mid waa mid hordhac ah oo aan soo saari doono marka doorashadu ay dhammaato maalmaha ku xigta soo bixi doona ka labaadna waxa weeyaan mid ka sii dambeeya oo maxaan ku dhahdaa dhowr bilood kadib maxaan ku dhahdaa isaguna soo bixi doono kii weynaa ah kan hore marka isaga waxaa la siin doonaa loo gudbinayaa waxa weeyaan guddiga doorashooyinka iyo cidda kale stakeholders kale ku ah maxaan ku dhahdaa doorashooyinka
kadambe waxaan noqon doonaa mid public ah oo saxaafadda iyo cid walba loo soo bandhigi doono waxaana ku jiri doona reportkaas warbixinta ka hadlaysa doorashada kadib sida xaaladdu ay noqotay waxa doorashada kadib xaaladaasina waxa laga yaabaa sometimes inay weeyga qaadato ama meelaha qaarkood ay bila qaadato sida awgeed baa waqti loo siiyay waxaan ku idhaahdaa si reportku uu noqdo mid dhammaystiran. For us, the most important principle that we adhere to is one that we share, I know, with the Electoral Commission. And it's exactly for that reason that I'm so grateful to be able to be here at the Commission to express the importance of the relationship we have with the Commission. That principle that I'm talking about is the principle of integrity, the principle of impartiality, that from an election observation mission point of view, the most important thing for us is that we are extremely careful to explain the role that we play, the role that we play in terms of the impartiality of observers and of the observation itself. anagoo kale intaan waddanka joogno la shaqayn doono guddiga doorashooyinka si maxaan ku radaa dhow la shaqayn doona laakiin hadana waxa muhiim ah halkan aan kaga hadalno ah in la ogaado sida maxaan ku radaa maxaan ku radaa inaanu nahay maxaan ku radaa aanan cidna garab siinaynin laakiin waxa iyagu ay tahay observation guud maxaan ku radaa inay tahay oo sida doorashooyinka ay u socdaan iyo processka la maray iyo waxaas anagoon dhinacna garabka saaraynin maxaan ku radaa anagoon processka guud ahaan aan u eegno waana muhiim taasi la ogaado. In the process of organizing an election observation mission, just as I know the commissioners know in terms of organizing an election on a much bigger scale, it's very important that we make decisions that are clear, and sometimes that involves decisions that are difficult. So the composition of the team, deciding who can come, who can't come, and so on, is something which has exercised us for a lot of time. We've put a lot of energy into it and a lot of thought into it. The composition of the team is one that I'm extremely happy with. We have a combination of expertise from elections on this continent, also elections in Somaliland specifically, but also people that have observed many elections in some cases in countries that are outside of the continent. We are looking forward to being able to bring that group of people together in a way that we're able, I hope, and I look forward to being able to contribute to the dialogue, the discourse over the organization of elections in Somaliland. Of course, the process of deciding who comes and who doesn't come is difficult because everybody that applies wants desperately to be here. We had, for the 60 positions, more than 200 applications. So we have, over the last few months, been through the process of selecting and deselecting. There's been some coverage of some of that in the media. I'll talk about that in a second. Yeah. And sidii haddaba loo xulan lahaa dadka observerska ah maxaan ku idhaahdaa imanaya waxa weeye waa process isaga laftiisu adag labadii bilood ee ugu dambeeyay lixda in yar hordhac ah ayaan ka siin doonaa samiriya maxaan ku idhaahdaa saxaafadeedka aan soo saarino. We, the international observers of Somaliland's presidential election on 13 November 17, have arrived in Somaliland and we're very much hoping for a successful and peaceful poll. waxaanu nahay team observers oo yimid Somaliland sidii ay u ka fargareyn lahaayeen maxaan ku idhaahdaa doorashooyinka Somaliland ee sanadkan. The International Election Observation Mission, as you know, has been invited by the National Electoral Commission, is funded by the British government, and will be conducting its observation activities in accordance with the Declaration of Principles for International Election Observation, which emphasises the sheer impartiality of our observation. haddii aanu nahay goobjoogayaasha caalamiga maxaan ku idhahdaa waxaana soo casumeeyey oo mana soo infaadgareeyey commissionka doorashooyinka ayaa soo official ah maxaan ku idhahdaa noo soo casumay iyaga ayaanu la shaqayn doonaa waxaana fanka bixiyey maxaan ku idhahdaa dowladda Ingiriiska inta aan waddanka joogno waxaanu samayn doonaa maxaan ku idhahdaa inaan observe garayno processka iyo sida doorashooyinku ay u socdaan oo aanu ka eegayno anagoo ku eegayna maxaan ku idhahdaa iyadoo dhinacna saddex dhaxaadnimo ah maxaan ku idhahdaa processka guud aanu maxaan ku idhahdaa aanu isha ku hayn doono. In particular, we're looking forward to observing the first election that comes after Somaliland has introduced a new voter registration system, which itself marks the first use of iris scan biometric technology in an African election. waana doorashadii ugu horeysay ee la qabtay kadib markii Somaliland maxaan ku idhahdaa ay samaysay biometric maxaan ku idhahdaa registration oo ah in qofkii maxaan ku idhahdaa dadkii la register gareeyay wax dooranayay iyadoo la adeegsanayo qalab casri ah oo faraha iyo indhahaba aqoonsanaya waana arrin runtii maxaan ku idhahdaa aad u muhiim ah.
This mission is led by the Development Planning Unit at University College London and Somaliland Focus UK. In both cases, this is the fourth election that these two organisations have been involved in observing in Somaliland. doorashadan maxaan ku dhahdaa waxay ka socdaan maxaan ku dhahdaa oo soo diray maxaan ku dhahdaa jaamacadda maxaan ku dhahdaa ULC iyo UCL. UCL iyo maxaan ku dhahdaa iyo ururka Somaliland Focus waana sanadkii afraad labadaas organisation iyagoo wada socda ay maxaan ku dhahdaa u yimaadaan inay muraaqabiin ka noqdaan doorashooyinka Somaliland. The full team will be in country from the 8th of November to the 16th of November. At that time, as Michael said, we will be supplying our interim report to the National Electoral Commission, and our full report will be published in the first half of 2018. And team ka dhammaystiran waxa uu soo gaarayaa Somaliland 8 November hadii ay ka dhigo maxaan ku dhahdaa anaga marka reportka hore maxaan ku dhahdaa soo gudbin doonaa marka sidii Michael sheegay maxaan ku dhahdaa marka doorashadu ay dhamaato reportka weyna soo gudbin doonaa kadib taas dhowr bilood kadib. And finally, I'd like to give advance notice of our further press releases and press conferences, which will take place on the 11th of November and the 16th of November. There will be further press releases to accompany those press conferences, and they will most likely be held at the Mansour Hotel. Further details to follow online. waxaan markaa jecelahay inaan halkan idinka sheego maxaan ku dhahdaa in laba shir jaraa'id oo kale oo soo socda oo midna aan qaban doono 11 bisha midna aan qaban doono 16 bisha oo labadaba ka dhici doona Mansour wixii faahfaahinaya dheeraadana dib aan idinka soo sheegi doonaa. Thank you very much. I look forward to hearing from all of you, and I'd like to say once again thank you to the commissioners, to my colleagues, and to all the people of Somaliland. aad baad u mahadsantihiin.